சென்னையில் உள்ள கிருஷ்ண கான சபாவின் சார்பில் 66வது மார்கழி மேளா டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதியன்று தியாகராய நகரில் உள்ள கிருஷ்ண கான சபா அரங்கத்தில் வெகு விமரிசையாக நடந்தேறியது. விழாவிற்கு தலைமை விருந்தினராக வந்திருந்த மேதகு தமிழக ஆளுநருக்கு பூரண கும்பத்துடன் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இது கிருஷ்ணகான சபையோட 66வது மார்கழி விழா. மார்கழி விழா ஆரம்பித்து இவ்வளவு வருஷங்கள் ஆனால் கூட எங்களோட நினைவுகள்லாம் பசுமையாக இருக்குது. இங்கே பாடாத வித்வான்கள் கிடையாது, டான்ஸ் ஆடாத ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது, நடிக்காத நாடக நடிகர் கிடையாது. ஸோ we have honored many of the younger artists those times who have all become so big today. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு உச்சத்தில் இருக்கிற ஆள்கள் எல்லாமே நம்ம சபையில் இங்கே மத்தியான கச்சேரி 2 மணிக்கு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ரஸ் ஆகி அவார்டு வாங்கி இன்றைக்கி ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்காங்க. கிருஷ்ணகான சபா ஒரு பெரிய கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் தி ரசிகாஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாலம் அமைச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் இவ்வளோ வருஷமாக. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரசிகர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றா கூட்டி விதவிதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்து பண்ணியிருந்ததில் எங்கள் ஃபாதர் எகேராமன் வாஸ் அ பயனி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஹி brought in artists ஃப்ரம் வெஸ்ட், நார்த், சவுத் மோஸ்ட், ஈஸ்ட் எல்லாத்துலேருந்தும் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 1970s. 1960 யூ வில் பி எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். கேரளாலேருந்து ஒரு 7 நாளைக்கு கதகளி ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு இங்கே ராமாயணம் போட்டார். அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் ஐ வுட் சே, பை பிரிங்கிங் வேரியஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் டு த ரசிகாஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா ஸோ தட் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த அதர் ஏரியா. கோவிட்லாம் முடிஞ்சு போய் இப்போது ஓரளவு நிம்மதி இருக்குது. அதனால் நீங்கள் உங்களோட டிசிஷனை பண்ணலாம். அவசியமாக எல்லா கச்சேரிகளுக்கும் வந்திருந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆனர் பண்ணணுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். பொதுகை is doing a great job of promoting so many basic classical music and our art forms. பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் ரொம்ப தரமானதாக இருக்குது. இப்போது அதுக்கும் என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இவ்விழாவில் மேதகு தமிழக ஆளுநர் RN ரவி அவர்கள் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்து விழாவினை தொடங்கி வைத்தார். மற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களும் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைக்க விழா இனிதே ஆரம்பமானது. விழாவில் தலைமை விருந்தினராக வந்திருந்த மேதகு தமிழக ஆளுநர் RN ரவி அவர்களுக்கு முனைவர் நல்லி குப்புசாமி அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார். மேடையில் வீற்றிருந்த மற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார். மேலும் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன. விழாவிற்கு வந்திருந்தவர்களை முனைவர் நல்லி குப்புசாமி அவர்கள் வரவேற்று சிறப்புரையாற்றினார். The oldest art and culture sabas of Chennai. The Sabha has provided platform to senior and upcoming artists every year. The Sabha has grown through the patronage of artists and the artists have grown through the patronage of Sabha. Every year we present awards to talented artists in the fields of music, dance, drama and bhajans. We also present awards to the acharyas in the respective fields. This is the 66th year music festival of the Sabha. We have the honor of being blessed by the head of the state on this memorable occasion. We welcome the governor and the first lady with all warmth and regards. Yes. We request the governor to present awards to the chosen artists. The awards carry a citation and a gold medal. This year, Nritya Chudamani Awards goes to Vidushi Vidya Subramaniam.
Sangeeta Chudamani Award goes to Vidwan Abhishek Raghuram. We have invited Nitya Chudamani Vidushi Lakshmi Viswanathan and Sangeeta Chudamani Vidwan Lalgudi GJR Krishnan to offer felicitation to the awardees. They have been recipients of the same awards in the previous years. On this occasion, I want to place on record the distinguished service rendered by our first secretary, Sri R. Yagjaraman. To him goes to the credit as one of the builders of the Sabha. His son, Sri Y. Prabhu, is now the secretary in his father's place. Prabhu's daughter, Shashwati, takes interest in the events of the Sabha. I thank the father and daughter, beside fellow office bearers, for carrying on the activities of the Sabha with gusto. I thank them for their cooperation. I once again thank the Governor and the First Lady for having graced this function with the esteemed presence. Thank you. இவ்விழாவில் கிருஷ்ணகான சபையின் விருதான நிருத்ய சூடாமணி பிரபல பரதநாட்டிய கலைஞர் வித்யா சுப்பிரமணியனுக்கும், சங்கீத சூடாமணி விருது அபிஷேக் ரகுராமிற்கும் வழங்கப்பட்டன. இந்த உயரிய விருதுகளை மேதகு தமிழக ஆளுநர் கலைஞர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்தார். கிருஷ்ணகான சபையில் தலைமை நிர்வாகி சாஸ்வதி பிரபு விருது பத்திரங்களை படித்து உரையாற்றிய போது, Krishnagana Sabha honors Carnatic musician Vidwan Abhishek Raghuram with the Birudu Sangeeta Chudamani on 14/12/2022 during the 66th Margazhi Mela in recognition and appreciation of his meritorious service in the field of Carnatic music. இவ்விழாவில் மேதகு தமிழக ஆளுநர் சிறப்புரை ஆற்றும்போது, Awardees of Chudamani, both Nritya and Sangeet, all the gurus present here, all the rasikas present here, distinguished ladies and gentlemen, my greetings and namaskaram to all of you. To be at an institution which has been serving the cause of Carnatic classical art form and serving it in a way that has produced a number of accomplished gurus and achievers and patronized the culture, the Carnatic music, Carnatic art form, classical art form, which is the essence of our identity of our country. It's a matter of not only privilege, I feel honored to share these moments with all of you here. This is a month of Margazhi. We know the city reverberates with the music and dance. People from all over the world, they come over, they perform, and rasikas, they have their fill of joy and bliss. For last nearly 3/4 of a century, this show has been going on. And I'm very sure that it will go on far, far into future, maybe with more gusto, greater gaiety, and more intense fervor. And we are in the final quarter to make a century. Now, in this final quarter, when we are moving forward with a sense of destiny to take this country where its destiny belongs, where its destiny lies.
We know our country has been the light of the world for a very, very long time, until nearly a few hundred years ago. Sri Aurobindo said that in this entire universe, Earth is the only planet which is evolutionary in nature, where life exists and it evolves. Humans, animals, plants, at various level of evolution. This is the only planet. And on this planet, Bharat is the only country where the spiritual awareness, a spiritual consciousness evolved and evolved to the summit, which we find in our Vedas, Upanishad, Bhagavad Gita, and many other literatures. Even here, Tirumurai, Divya Prabandham. The classical art form is devotional. When, in the 15th century, the great Purandar Das, Pitama of Carnatic music, when he started putting the syntax and grammar of Carnatic music, it was pure devotion. All through, it has been all devotional. Somehow, and this light which the spiritual consciousness, which was expressed, articulated in various forms, it is spread over the length and breadth of the country, from north to south. And wherever it went, people expressed it, adding local flavor. When we see a performance here, and when we see a performance in Manipur, when they do the Rasa Leela, they do it with a different local flavor, putting a different dress, using a different language, but bhava remains the same. விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் விதூஷி லக்ஷ்மி விஸ்வநாதன் தமது வாழ்த்துரையில் பேசும்போது, I have to also felicitate Krishna Gana Sabha and Sri Raman, because he was the first one who had the dynamic idea of giving an award like Nritya Chudamani to dancers. And I was the second Nritya Chudamani, and feel very happy about the fact that I got it when I least expected it. It is not easy to take your dance to different parts of the world and get the people to be engrossed and interested in it. I've done it myself, and I know what a labor of love it is, because we have done things like lugging our suitcase full of costumes into a trans-European express train which stops only for 2 minutes. So we have been toiling for the sake of the art, and I think Vidya has done very well. From her biodata, I understand that she has performed in the Théâtre de la Soleil, in the Théâtre de la Ville. These are all names which are getting more familiar among the dance community, but many of you would not have heard of them. They are prestigious venues in Europe, in Paris, and other parts of the world. I wish Vidya a lot more fun with her dance coming back to India, because it's a different world from being in California. It's a different kind of struggle, but I think she decided that she's going to enjoy life in Tamil Nadu, particularly our good old Chennai. Vidya has decided to take this as her home and spread the word about her activities, her innovative ideas about choreography, and teach as well. As you all know, Vidya comes from a family which has been extremely supportive, particularly her father. I used to see him literally dancing around the little girl Vidya. She'll be missing him a lot today, but I'm sure the blessings of her father and her guru are there with her to inspire her to do more, to do better, and also to enjoy her dance. After all, dance is an expression of joy.
Thank you very much. சிறப்பு விருந்தினர் வித்வான் லால்குடி GJR கிருஷ்ணன் அவர்கள் விருது பெற்றவர்களை பாராட்டி சிறப்புரையாற்றினார். This is the first function where I get to participate when the head of a state, a governor, is presiding over. I'm also on stage with Lakshmi Vishnathan ji for the first time, and I'm going to be felicitating a great Vidwan, a genius, Shri Abhishek Raguraman, and it is the first time I'm partaking in such an award function as one who is going to felicitate an artist. And the other additional reason to rejoice is that I have received the very same award in the year 1998. That is 25 years after I started performing in this very venue in 1973. My congratulations to Sangeeta Chudamani designate Abhishek Raguraman, Nritya Chudamani designate Vidya Subramaniam. She has visited along with her father when she had hardly made her debut, and I have watched her performance in Krishna Gana Sabha with my guru, and she has grown into a very consummate creative artist. Even though she has shifted bases, she's deeply grounded and rooted into tradition, and my hearty congratulations to her. I got the call from Prabhu sir and Sashwati. When I heard that I would be receiving the Nritya Chudamani this year, the first person I told was my Appa. I lost Appa from the physical world in January this year, but on that day in August, I knew he could hear me. You see, Appa, K.S. Subramanian, is the reason I'm here today. He wanted to be a professional mridangist, but family circumstances dictated that he could pursue it only as a hobby. From when I was 6 years old, he took me to every Patu Kacheri, every Bharatanatyam performance, every Odissi performance, every dance performance. We lived right down Usman Road on Vyasarao Street, and so naturally Krishna Gana Sabha was the Sabha of choice for patronage. I didn't realize how lucky I was. I used to sit right there in the 10th row and admire the giants on stage who made their way into my heart, musicians and dancers. All the while, Appa would sit next to me and patiently coach me on the intricacies of Thalam. At one such performance, I saw and fell in love with Dr. Padma Subramaniam, Paduka, and her power of communication. In 1976, I started learning from her. After 3 years, Akka personally spoke to Guru S.K. Rajaratnam, and I moved to his school, Rajaratnalaya. For the next few years, I was to absorb the Valur Bani, performed my Arangetram on June 8, 1984. It was at my Arangetram that I had a moment of epiphany which sealed my lifelong pact with this art form. Kalanidhi Mami was a beacon in my Abhinaya training, effortlessly weaving life and dance together for many of us, her students. These gurus have taken me through paths that determined my relationship with my art then and still continue to do so now. Appa was my loving and unrelenting supporter and facilitator through the next several years, from managing all my communications to traveling everywhere with me at the expense of his work, to sometimes playing mridangam for my performances, to painstakingly collecting any news clipping about me, to maintaining a log of my performances, to continuing to teach me Thalam, and to even correct my Natya Rambam. I was looking at the performance log he created recently and remembered with fondness that Yagyaraman Mama invited me to dance here on January 1st, 1985, less than 1 year after my Arangetram. During a time when there was no social media, these stalwarts recognized young talent by attending performances personally.
More such invitations came over the next 6 years, and in 1990, my sojourn took me to the US, away from my dance, away from my Chennai and my parents. Thank you to my dear husband, Vivek, for your unwavering support, and my two pillars of support and strength, my daughters, Suruchi and Samyukta, who flew in just to be here for me. My deep and sincere gratitude to Sri Prabhu, who carries forward the legacy of his illustrious father, and to all the members of Krishna Gana Sabha for selecting me to be the Nritya Chudamani during the 66th Margazhi Mela, an award that is truly special considering the history I have with this space. Congratulations to Sri Abhishek Raghuram on receiving the Sangeeta Chudamani. The pandemic has hopefully taught us to appreciate moments, to value time, and to search for integrity. We have lost many in the arts field and in our personal lives. We, artists, rasikas, scholars, presenters, all of us owe it to them to continue celebrating the arts. I thank Sri Krishna Gana Sabha, starting with Yajnaraman sir, Prabhu sir, and everybody else associated, for bestowing me with this wonderful honor of Sangeeta Chudamani. As a kid, I have watched all the greats receive this prestigious award, and this stage has a very significant place in my heart, for I have had the opportunity of sharing this dais with so many legends of music, so many musical moments, so many blissful experiences to take home. There was this one rare occasion that happened quite a few years ago, wherein I performed a concert, and my grandfather Sri Palgat Raghu, Lalgudi Janamama, and Sri N. Ramani sir were sitting in the front row. And such occasions create very unforgettable memories that will be cherished lifelong, and I'm very grateful for that. Thank you, GJ Ranna, for your kind words and being a constant source of support. And thank each one of you for coming today. And thank you, Krishna Gana Sabha, yet again, for choosing me for this wonderful honor. And thank you, Honorable Governor, sir, for presenting me with this award. Thanks to all of you. Thank you. கிருஷ்ணகான சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஒய் பிரபு அவர்கள் பேசும்போது, அவார்டிஸை பற்றி சொல்லணும். அபிஷேக் ரகுராம் வந்து இங்கே அவள் தாத்தாவோட மெனி பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஹி ஹஸ் டன் வித் பாலக்காட் ரகு சார், அண்ட் இட் வாஸ் ஆல் scintillating all the time. I heard so many times, and his genius is beyond our thought. You know, it goes so far away, and he has achieved many laurels, and this will be a path-breaking thing for him, and he will receive more laurels, I definitely know. And Vidya Subramaniam, அவள் அப்பாவையும் நான் பார்த்துருக்கேன். சாருகேசி சார் பின்னோடு இருப்பார். So many programs she has attended here. She has done the program within 1 year of her Arangetam. She did the program here, and my father never left her. Every year there will be a performance, and her acting ability I saw in that Ponniyin Selvanam. I was waiting for, many people might have not seen, I was waiting for her presence there, and it was very scintillating, very good. I wish you all the best for your future. It is a great pride that Krishna Gana Sabha had been able to do in many spheres other than the normal art form of Carnatic music and dance. We have gone into Upanyasam, Harikatha, discourses, and Nama Sankirtanam. We are the pioneers for Nama Sankirtanam, and now all the Sabhas are having it. We are very happy about it. ஸ்ரீ கிருஷ்ணகான சபாவில் எனக்கு சங்கீத சூடாமணிங்கிற விருது வாங்கினதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது வந்து கவர்னர் கையால் வாங்கினது ரொம்ப பெரிய சிறப்பு. எனக்கு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் குடும்பத்தார், எங்கள் அம்மா அப்பா, எங்கள் மனைவி, எங்கள் குழந்தை எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவித்து, இன்றைக்கி வந்திருக்கிற பெரியவார் எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து, லால்குடி ஜிஜேஆர் கிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்கார், லக்ஷ்மி விஸ்வநாதன் சார்,
மேடம் வந்திருக்கா, அவளுக்கு எல்லோரும் என்னோட நன்றி. நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த சபா இது கிருஷ்ணகான சபா. 6 வயசுலேருந்தே வந்துட்டுருக்கேன் எங்கள் அப்பாவோட. எத்தனை பர்ஃபார்மன்ஸ், நிறையா டான்ஸ், மியூசிக் எல்லாமே கேட்டிருக்கேன், பார்த்துருக்கேன். அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் கற்றுண்டவனா. டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம், குரு எஸ்கே ராஜரத்னம், கலாநிதி நாராயணன், all the phenomenal gurus that I had the good fortune to learn from. And it is a true privilege to receive this honor, the Nritya Chudamani, this year, at a time when we must all come together to celebrate the arts. I thank you very much. இவ்விழாவில் கலை நிகழ்ச்சிகளை பிரபல கலைஞர்கள் வழங்கினார்கள். விழாவிற்கு வந்திருந்த கலை ஆர்வலர்கள் பெரிதும் ரசித்து மகிழ்ந்தனர். தாபம் எல்லை மீறுதே மன்மதா, மாதவன் தாழ் சேர்த்திடு அன்னை அயலாரும் தோழியரும் என்னை கண்டு நகைக்கின்ற நிலைமை வந்ததே. கரும்பு வில்லும் மலர்கணயம் மேலும் மாறனே, புண்ணியம் கோடி உனக்குண்டு. ஆறுயிர் மாதனின்றி இனியும் உயிர் தெருக்கிறேன். வேறு உதவி புரிந்திடு அரங்கனை அணைத்திட ஆவி துடிக்குதே. நேரம் கரைந்து போகுதே, அரங்கனை அணைத்திட